ragazzi, Fellow, cose rimanenti di Edith Finch, welcome back. Iniziamo adesso davvero a entrare nel cuore, nel capolavoro del signor Editto Fincione, avendo di fronte a noi il primo diario o libro da sfogliare e, come vedremo, è il primo di una lunga e molto interessante serie. Fatemi bere un sorso di questo caffettino in bocca. E possiamo andare. Eccoci qua. Lewis told me there were secret passages, but I never believed him. Quindi la chiave che ci ha dato la madre apre questo 20.000 leghe sotto i mari del prozio Turns Walter. out, my mom was really good at keeping secrets. Az. Now it was time to find out what my mom had been afraid of. Mi hanno baitato, non era il primo racconto. Vabbè, ci sarà a From the breve. paintings on the wall, it was clear my brother Milton had been here before me. Reading this, maybe it sounds like I had a plan. Minchia, ovunque Milton. A scarabocchiare, a dipingere, a fare il bordello. Se non ci fosse la risoluzione al minimo, sarebbe molto bello anche il riflesso della vetrata. But I had no idea what was behind that door. Questa è la camera di Molly? No, Just no, like I no. had no idea where all this was gonna lead. I grew up looking at Molly's room through the peephole. Questo qua. Molly's gerbil had a tiny bedroom with its own even tinier gerbil cage. Il gerbillo. Bello sto squalo. Being inside for the first time, I felt like I'd stepped behind a painting. Cioè, sa proprio di tutta la stanza rosa, proprio di americano. Di bambina americana. I got the sense Edie had spent a lot of time here before my mom sealed the doors. Ok, adesso mi ricordo com'è la storia di Molly. Non tra le più affascinanti, ma comunque un buon inizio. 47 è data in cui è morta. Dove sta Molly? Sì, è morta a 10 anni. December 13th, 1947. Dear Diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when Mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving, so I looked around for something to eat. Cioè che ci siamo, ci mangiamo il gerbillo, no? Ah no, gli cibi. The gerbil food was dry, but I didn't mind it. Mom, can I come out now? Sweetheart, it's late. Go to sleep.
My Halloween candy was all gone. E che ci mangiamo? Il pesce. I kept eating and eating. Ah. Che schifo. I ate a lot of things that night. Ma quanto cazzo deve star messa male per Then I abbassarsi heard sti chirping livelli. outside my window. Mangiamoci pure il pesce, già che ci siamo, no? I thought about eating Christopher, but I held back. Ah, il pesce no. It was a barn swallow going back to her nest. I reached out for her. And suddenly, I was a cat. Oh. Cat Simulator? I tried to be quiet, but the bird was really scared. E qua bastardo. Mom and Dad didn't even look at me. Eccolo. Not yet. I jumped and I almost got her. Ma poi il fatto che fai suono è proprio inquietantissimo. I could tell she was getting really tired. Now I was up in the big tree. I promised Dad I wouldn't climb it anymore. All I cared about was eating that mama bird. I gobbled her up. And suddenly, I was an owl. First, all I heard was the wind. Then I heard little teeth nibbling in the grass. Ah, il simulator. Rabbits. Dove sta? Eccolo, eccolo bastardo. Diglio. Buono il coniglietto. I imagined his face looking up and seeing mine through my talons. I swallowed him up, and I didn't chew one bit. Then I flew off to find something bigger. Una bambina di 10 anni, A mama rabbit. She was almost too big to
hairy. I started choking, but I couldn't stop eating. And suddenly, I was a shark. Certo. Baby shark, baby shark. High quality gameplay. Sotto che di ragdoll. Se non facesse piangere I farebbe rolled off the ridere. cliff and into the ocean. Now, I was hungrier than ever. I wanted fat, juicy seeds. I tore off her flipper, and it tasted really good. Grabbed on tight. When I was so hungry, I jumped out of the water. When I opened my eyes, everything had changed. Now I was a monster, and I smelled people everywhere. I was big, but I moved real quiet. Io voglio mangiare l'umano. Buono l'umano. I wanted to stop, but also I didn't. Madonna, che schifo. Raffreddito su se stesso. Che schifo. Iniziamo. La facciamo buttare gentilmente. Salve capitano. After the last passenger, I was still hungry. And across the water, I smelled something new. Something I had to have, so I swam towards it. I slithered onto the sand, and the good smell went into an old pipe. Dove ci troviamo? Ma ci troviamo in casa nostra. I got closer and closer. E che succede infatti?
all my stomach started growling. And suddenly, I was me again. I held my breath for a long time, but I couldn't hear anything. I think it's waiting for me to fall asleep. But it's not going to wait much longer. It needs to feed, and we both know I will be delicious. Bene. I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. Ora, questa è una delle morti meno chiare. Quello che si pensa è I can't describe it, but I felt like some part of Molly was still here. non so se Edith stessa ci rifletterà sopra più in avanti, ma ciò che si pensa sulla morte di Molly è che mangiando quella merda abbia avuto una qualche sorta di intossicazione con annessa allucinazione. Tipo quando era entrata nel cesso per mangiare quelle bacche, forse potrebbe essere stato quello a causare tutta sta merda. Adesso purtroppo non siamo gatti. This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Edie would have, but Mom didn't like bringing up the past. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. Bella scelta. I spent a lot of time in Great-Grandma Edie's room. La camera stessa di Edith, interessante. Comunque tutto questo vorrei farvi notare che Edith si mette a camminare sui tetti e questa roba qua da incinta. Molto responsabile. Chi sono sti qua robbi? Cioè non sono membri della famiglia. Sono uccelli. Sono tutti gli uccelli che ha avuto. Sembrerebbe di sì. Darpy Junior. Bello Darpy Junior. We got along and it was a good place to hide from my mom. Questa è la stanza del prozio Walter dove siamo stati prima. Edie knit me a new pair of gloves every year, just in time to replace the old ones. Bello. Edie gave a big interview about a mole man living under the Finch house. My mom was furious. Ci arriveremo. One summer, they evacuated the island, but Edie refused to go. For a few weeks, she was a celebrity. I hadn't thought of myself as Edith Jr. for a long, long time. Edith Junior. Conspiracy now. Bello. Pure le robe di Molly che faceva. Ecco, in realtà Barbara Concept stavo cercando, perché Barbara era l'attrice, mi pare.
Infatti c'è il bambino. Data di possessione della casa. When Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. Cioè, questo è il problema principale della nonna e della famiglia. L'abbiamo già visto con la morte di Molly. Tecnicamente una morte normale, ma ci puoi ricamare intorno quanto vuoi, e non è decisamente un bene farlo. Perché poi finisci per crederci a ste stronzate. Her room was like a museum. Louis died a week before we left, but Edie had already started to memorialize him. Giustamente ce l'aspettavo. Oltre morivano tutti, pure sto qua morirà. Mi pare chiaro. Ah, il libro di Odin. Cioè il libro in questo caso. For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune and misfortune. Odin Finch buries the latest victims of the family curse, his wife Ingeborg and their newborn son, Johan. On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. Ma a quanto pare non ha funzionato. Già bello sto concetto di imbarcarsi con tutta la casa, molto razionale. Magari è la casa stessa essere maledetta, non gli è venuto in mente. But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island. Ah, quindi Molly era la primogenita di Edie. Quindi Odin e Ingeborg scopano e generano Edie. Edie si sposa con Sven e la primogenita è Molly. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. Ci mancherebbe. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. The End. La storia di Whatever's Odin. wrong with this family, it goes back a long ways. Non troppo strana. Sembra quello morto dell'unica morte normale. Però sì, già ci vediamo che non è totalmente sono dimenti, visto che si fissa col dover scappare da una maledizione e si porta indietro tutta la casa in nave. Ma vabbè, nessuno è perfetto. Even in her 90s, sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. The only trace Grandpa Sam's first wife, Kay, left on the house was the pink bathroom. Bello. It was a pretty big trace. Ecco. Sam, Kay. E vengono fuori Gregory, Gus e Don. Ah, Gregory è il primogenito tecnicamente. Ma ha detto prima moglie, mi pare.
che segreto ci sarà mai in questo cesso? There's a secret in this bathroom. It's in the last place you would look. It isn't in the cupboard. It's hidden in this book. Ah. Ah. Abbiamo scoperto tutto. Sven gave Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. Sven ha dato a Sam. Ah, Sven il marito, cioè quindi il padre, il marito di Ivy. Quindi Sam si divertiva a fare fotografie. Bello che hanno tutti i riferimenti a, cioè queste sono tutte foto di gente morta della famiglia Finch in vari modi. Li vedremo tutti per la nostra gioia. Di nuovo Milton, ecco pure qua Milton che si mette a dipingere i modi in cui la gente muore. Ed eccoci qua. Questi sono i due fratelli e sono... Aspetta, questi sono... Sam e Calvin. Sì, Sam e Calvin. Sì, no, c'è scritto pure qua. Sam è appassionato diciamo, vite nella natura, pseudo, boy scout, tutte queste robe qua. Calvin invece è quello più lo spazio, gli astronauti, eccetera, eccetera. I knew Grandpa Sam had a twin. And that he never talked about him. Che Sam... Che pure Sam non è che sia vissuto tanto, eh. Cioè, 33 anni, non è che dici tu. Pam. Poco fissati. No, non voglio andare, aspetta, un attimo esplorare. Poco fissati per i passaggi segreti, sti stronzi di Finch, Al centro di comando. I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. Cioè, è una stanza dei bambini di Cristo, sta qua. How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. My brother said he'd die before he ate another mushroom, and he did. At Barbara's funeral, we swore we'd never be afraid again, and he wasn't. I think Calvin always wanted to fly. But that day, he finally made up his mind to do it. I told him going around was impossible.
And maybe if I hadn't said that. Calvin, I'm not gonna tell you again. Maybe if the wind hadn't picked up. Then maybe he'd still be here. But I doubt it. I think he'd already made up his mind. That's what I want to remember about my brother. The day he made up his mind to fly. And he did. Beh, che dire. Calvin's story felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. Dicevo, qua si iniziano già a vedere i semi della roba di cui parlavo, cioè che il gioco fa il possibile per rendere l'esperienza di gameplay il più naturale possibile al giocatore rispetto a quello che succede su schermo. After the funeral, Edie roped off Calvin's half of the room. E ovviamente a livello proprio di azioni che il giocatore deve compiere è molto semplice. Il movimento delle gambe viene rappresentato dal muovere. Mom said Grandpa Sam enlisted at 18 and never set foot in the room again. E stai zitta, cazzo, che sto parlando di cose importanti. Cristo e Dio. Dicevo, a livello di gameplay è molto semplice, di azioni concrete è molto semplice. Il movimento delle gambe è rappresentato dal muovere contemporaneamente le vette avanti e indietro. Qui è più che altro una questione di prospettiva, di visuale. È fatto molto bene il gioco di telecamera andando su e giù, tecnicamente cerca di farti sentire come Calvin appunto sull'altalena, darti quel senso di vertigine, diciamo. E poi soprattutto in questa parte, ma anche nei successivi racconti, a volte si crea questo cortocircuito per cui tu lo sai cosa stai facendo, lo sai che stai mandando questi poveri cristi alla morte, ma non è che puoi rifiutarti, non c'è un modo per fermarti, cioè è il gioco stesso, o li fai andare incontro alla morte o non giochi più. È una cosa assurda, cioè per continuare devi far morire tutti i tuoi personaggi, è fuori di testa. E se ti rifiuti di farlo non giochi. The passages were a pretty tight fit. They'd obviously been built for smaller hands and bellies. Da che parte vado? Ah, qua si apre il passaggio segreto per il resto della casa. Buongiorno. Milton dappertutto. Growing up, I always thought of Barbara as a child star. L'attrice bambina. I never thought about how hard it must have been for her afterwards. Scusa, è Barbara? A che età è morta? 16 anni. Bello. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3,
torna. Giustamente fuma, beve, si droga. Tutte le abitudini sane dei giovani d'oggi. Facciamo questo racconto qua e poi interrompiamo. Of all the stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. Old Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it The Surprise Ending of Barbara Finch. As a child star, Barbara was famous for her scream. Now at 16, she was all washed up. A has-been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Unfortunately, her scream hadn't aged well. Getting better. I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... Now that was a great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was cancelled. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're right! Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. The secret is to keep winding and winding until finally the key pops out. Thanks, babe. I'll be back in a sec. Buono sapere. 20 minutes later, Rick hadn't returned. So Barbara went to look for him, right on cue. She reached for the music box. And as she wound the key, she listened for Rick, but the house was silent. Dove è finito Rick? She found Rick's crutch and imagined the worst. Bello. Sa vagamente di GTA con la mazza da baseball. Comunque con tutti gli oggetti si può interagire. Guarda che bel lavoretto che hanno fatto. Ma i coglioni. Complimenti. Bravi, bravi. Davvero bravi. The gang's leader is the infamous Hookman killer, Dr. Carl Hamill, who impaled and then ate his family 10 years ago tonight. Bene. L'assassino con l'uncino. Qua il padre Svente. È un coglione. Si è tagliato la mano. Pam. The old fridge rattled and grew still.
just trying to scare you to help you find your scream. Well, I'm not scared, Rick. I'm furious. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and you... She threw him out, but she kept a little something to remember him by. Barb, have you seen my other crutch? And she was still holding it when she fell asleep watching the late picture show. Hours later... Barbara! Walter, what's going on up there? Ah! Okay, I'm coming up, but if this is a trick, you're dead, Walter. Spero che non si può distruggere. Vediamo cosa vuole per il carino. Walter. Walter, are you there? Walter had vanished, but his bedside radio was still on. Orcas Island police describe the man as 6 feet tall, with a steel hook for a hand. Residents are urged to lock all doors and windows and notify the police of any suspicious activity. Barbara turned, saw the hook man, and was speechless. He was quite smashing. And there he was. He couldn't get enough of Barbara. Okay, Barbara, there's gotta be another way out of here. Dove cazzo ce ne andiamo? Da qua? That night, she played her part beautifully. Molly's door hadn't been opened in years. The hinges groaned. He wasn't moving, but she sensed the story might not be over yet. Andiamo ad ammazzarlo. The hookman had vanished. She listened for his breathing, but all she heard was... At the door, she heard whispering. It was coming from inside the house. Oh dear. The monsters had come to surprise her. For Barbara, it was a dream come true. Then she saw what kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. She was going to be famous. And with her final breath, Barbara Finch gave the performance of her life. I wasn't there myself, but I hear Barbara was magnificent. Poor girl. She had a taste for stardom. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night.
And little Walter? Hiding under his bed the whole time. He took it all pretty hard. But that's another story. As for Barbara, tucked inside the music box is all they ever found of her. Her ear. Now that's what I call a real eerie tale. Wow. Edie told me all Barbara wanted was to be remembered, as absurd as that comic was. Maybe what Edie saw was a happy ending. Ora non so se avremo più dettagli tramite la storia di Walter, ma pure qua a romanticizzare una storia del genere e soprattutto tenersela e ricalcarci sopra è un pochettino da malati. Cioè tutte queste morti che sono morti tecnicamente normali per quanto assurde e tragiche, tutte a renderle più fiction, romanticizzarle, renderle strabilianti, incredibili e favolose. E sta povera Krista che, boh, le saranno entrati i ladri maniaci in casa, quale sarà la verità, e che viene brutalmente ammazzata in questo modo, e sono i mostri che hanno popolato i suoi film da bambine che sono tornati a salutarla, giustamente. E questo è solo l'inizio. Bene, adesso immagino che si proseguirà andando al carillon estraendo la chiave. Dato che abbiamo qua il salvataggio, direi che possiamo interrompere e ci diamo appuntamento alla prossima. Bene, bene. Stiamo iniziando a ingranare con i racconti, mi fa molto piacere. E sapendo anche che racconti seguiranno, non vedo l'ora. Bene, appuntamento a domani, registrazione terminata.